O te whaatalo whaatu ma ofo alo whaatu I le pa ia maulunga a le tātou au mai mo I lene aso. O lo au auna lenei o pea Semu lea o te whaatasi atu ma le uso ia Hana Schmidt. O lea ua se e mai I le foe mo le tātou polkalame maasani I afi uma mai le aso ngafua tau I le aso whareile. Ia, e iai le manatu o lo o manu wea ma saunga le mu o tau. Ona o lea lofa ma le hanga le lei a lea lii. O lea ua hae ma le manuia whaiva o le nei aso. Ia, ma lole soifua manuia, ma lole soifua folau. Wa mai tato. Hana, wa mai oi. Ma lo lava soifua malangi e mama ta lofa. Hello everybody. Thank you very much for tuning into BluTV Tautai. I'm very good, thank you. How are you today? Oh, that's good. I'm very, very well. A little bit excited to co-host with you today. So, it's a chance to share the bilingual part of BluTV, which is, it's always something that I'm kind of afraid to tap into, but it's also going to help, and it's going to be beneficial for our, New Zealand-born Samoans and our Samoans born overseas, so hopefully that, we'll be able to one day speak fluent Samoan. Yes, that is the goal. That's the goal, right? And as a New Zealand born Samoan, a lot of pressure on us, to learn the language and to be fluent in it. And it's not a bad thing, I guess. I don't look at it as a bad thing. I just feel we have a lot of learning to do. We do, and o lean o tala nofo ia ana nafi, o le taua ia le angangu. It is a very important part of us, of who we are, and to learn more about where we come from. But how are you? Absolutely, I'm very good, thank you. I'm very excited for the show. So Asiata, he's going to be joining us later, is currently still at the tattooing session that he has with his students. How many people are getting their malofia today? I believe, I'm not too sure, but I think there was a total of 20. I recall correctly, but there's quite a few people. Awesome. So he will be giving us an update on that journey, and he will also be interviewing some of his students there as well. So we look forward to speaking with Asiata
Soon, very soon. But I know that there is o le tōtele o tātou tangata le whapea. Wā mele COVID updates, boase updates. You know, here in New Zealand, o leo waka relax ia o lea wheling or, you know, mandates with regards to the masks. So we kind of have a little bit of freedom, but o ye se ka update le COVID whamna Hana. For our COVID updates, today we have 9,390 new community cases, 13 deaths, and 522 people in hospital. In other news, New Zealand's consumer prices rose at the fastest pace in 3 decades last quarter, underlining the need for the central bank to stay on its hawkish course to contain price pressures without tipping the economy into recession. So, you've seen it, right? Have you been to Pack and Save recently? The prices? Pack and Save le melo o oi. Kaunga ka. I can't even... I'm counting my coins. The prices have gone up. Exactly. And also petrol. So a lot of everyday families and people are seeing the results of inflation. And it is, you know, quite a lot to deal with prices rising, even uniforms for our kids. But yeah. See how everything goes moving forward. Kalosio ye se plan le governments because of gaming koea le koe lakwe koe sui o ofufuinga le. Exactly. But, yeah, inflation. Oh, no good. So we also want to congratulate David Tour. Yes. So he is finally flying to America. I think he's there already, right? Yes. Yes, he's there already to claim his Hall of Fame award. So congratulations, David Tour. Well done on your amazing success. We are all behind you and are proud of your accomplishment. I'm pretty sure the village in Samoa celebrating everything in his village. So I'm pretty sure that David Tour's got the support of all our Samoan community. I 100% agree. And talking about boxing, in other fighting news, we have a video. We're going to show you guys this video. It's condone violence. But what are your thoughts on what just happened? Mike Tyson this is Mike Tyson lenga. Yeah. Can you imagine? I'm embarrassed for him, to be honest. But can you imagine, like, if Mike Tyson turned around and had a go at his ear? That would be the look right there, right, Hana? That face right there is a perfect representation of how I feel for him too. I'm totally totally embarrassed. And you know, as a decent human, you have to respect people's space. Yeah, not everything is about cameras and getting whatever video you need to reach numbers on your social media, but just left him alone, really. Yeah, like why alu for fangole beast? Yeah. Exactly. Oh, look, you know, that's been probably quite a viral video. Yeah, definitely viral. But we do not, like Hana mentioned, here at BluTV, we do not condone this type of behavior. So fa mole ai maka mai fa mole a wang e alu fo mi ka fo inga ngai mai ve so Mike Tyson exactly. But there we have it. We've got your highlights for your news today, and also don't forget we are going to cross over live to Asiata shortly, so make sure don't go anywhere. We're gonna go into a quick ad break and we will be back. Wa afia Samoa le Covitis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app I taimi uma. Ele isa data whaongaina I le taimi ola I le app. Pasia si le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e fantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years experience in graphic design and photography,
we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Welcome back, and thank you to all our viewers for tuning in. So as you guys may have noticed, we had a very great interview yesterday. Our very own Bear had the honor and privilege of interviewing the Honourable Minister Harry Schuster. So Bear, how was it? Thank you, Hana, for that. But it's the honest truth I was nervous. I was very, very nervous. And I actually called mum and dad. And I'm gonna, really, your mum and dad, please. I'm a little bit worried. The thing is, Hana, he is a very important leader in the community, and for a person like myself, I just kind of felt like maybe I didn't kind of fit the brief, but the Honourable Vaetolo Harry Schuster was amazing. Absolutely. He just before the interview, he said, "Don't worry, relax. I would popole." And I explained to him that Manu, but I am trying. But I think the thing that I took away with me with the interview was, even though it was for me not great with regards to Le Samoa, it ignited a fire within me that I thought to myself, right, or is this not enough to ignite that fire for you to go and look masa ili se awala ia e alu e a o whalilelo lo Samoa maleanga. So it ignited that for me because Harry was so accommodating. I thought to myself, well, I need to be accommodating as well to our leaders and honor them in that way, in that sense as well, because it was difficult because he is like my dad. So it was great. It was an absolute honor, but I was so terrified. I am honestly so proud of you. I would have been double times nervous than just hearing you explain your experience with that. Yeah. It's very heartwarming, especially as a New Zealand born. So I'm very proud of you. Oh, yes. We don't value learning the Samoa. But after that interview, it really did ignite that fire within me. Yeah. Keep trying, don't give up that. So to all of our New Zealand born Samoans, so I do want to take this time to say whawhetai lava lawa whionga for Vaetolo Harry Schuster for I'm blown away, just lost for words really, Hana. But he did mention something interesting in his interview, that everyone, I know, or leo o kele kako I Samoa, leo, in New Zealand, around the world, o lea kau whaakali. What is happening? E kaungu ele 60th celebration. Here's a little snippet of the talanoa that we had with Harry when I asked the question, what's going to happen in June? Very good question, Bear. When we talk about the government handling this, well, I can assure you our government is very flexible, and we've always said to celebrate in June. Things are not happening in the way that we would like. We were hoping that by June, everybody can come. One thing we all agree on,
it will not be much of a celebration if it's only just us. We'd love to have all of you guys from overseas to join us. So we will need to be creative. So, our forefathers, the celebration from 1 January because of to June, because it's better weather. So, there's no reason why we can't be flexible and take the same approach and see, extend things a bit down the road and see how things are. And then we might just be able to all be together to celebrate together. Ngā Samoa, for me, Harry, we might just very flexible. The government of Samoa, they know how important it is for everyone to come together to celebrate the 60th celebration. But how did you think? What are your thoughts in regards to the borders opening in Samoa? Yeah, it's does it sound like it's gonna be a yes or? Yeah, I'm just very, I guess, conscious and considerate of Samoa's COVID climate. So I'm not one who's quite knowledgeable on the numbers, but I hope they do it with safety and that they have the capacity to handle with COVID and taking into consideration the lives of Samoans. So, but like Harry said, they're very flexible and they're thinking about it. So tough job. And like you said, these people are in high positions. They have a huge responsibility. So yeah, but let's, everyone's hoping it's for it to happen. Yeah, I mean, I'm praying that it happens. But like the Honourable has mentioned, there could be changes. So I look forward to seeing an update from the government there of Samoa. But o leo kalangoa borders opening, and we thought that we would go out to the streets. O leanga mao ma producer Ryan to visit the beautiful heart of Mangele, where we bumped into a few of our people, and we've asked Ole Fesili, what do you miss most about Samoa? Le meke misia I le tato watu no pele o Samoa. And also, o le aso fautuanga a wā I le ko Vicky Tfulumaliva, that's, we've been through it, we've experienced it. So we checked Mangere Town Centre, and then we're going to have a quick interview with the beautiful Manino manager there at Air New Zealand. I would like to introduce myself a little bit. My name is Tautai Vaetolo, and I am proudly come from Faleatiu and Satapola, and also I come from Lauli and Tautai. I'm a very proud Samoa, and my advice, first of all, what I really miss the most, I really miss to see my mom, my siblings, my babies, which is my nephew and my niece, and my dear loved ones in the island. The last time I went to the island is 2018. It's going up more than 4 years since I haven't seen them. Even though we had chat on Facebook, video chat, but that is never the same. And most of all, misi foi mea ai Samoa, leolanga fa Samoa, male culture Samoa. And my advice is, continue to follow the protocol or the whamai. For example, keep on wearing mask, sanitizing all the times. You keep yourself safe, so that means you save other people. Yeah. First time of a Mulian Avanoa, although Tali low Fesili Mua, also for Tuanga more Leatno Pelo Samoa, Tosita. I lapata ia wa umana whanga po wa umana se ai le kako I tiute ma pito I lua tato malo ia o se mea wa misia lava o nai o tua whawhine malona whanau wa misia lava le maftanga fia ma lato ia o misia foile ia le ai wha Samoa ia pe ke pua whalai ele e mo I lava e iai nei niusila e le ai sisi me te mau ai se me pe o whainga o me ai wha Samoa ia malo whala o lava whaftai. O taiwa visili o ingoa o sio sivile.
o lau fautuanga i tatutunu Samoa. Ia tau ona usta ia tulafono o le soifo maloloina. Ele ngata idea ia whaitete i le whewai. Ono ua mātou masani le tunune uni sila. Ia ua peia se me masani le whamai ua mawhaia ia tarifonga. Usta ia tulafono umbo le whamai. Whawheloa i atu lo wawhionga le tamaita e pule i le company malosi o Air New Zealand. Talofa lava lo whawhionga manino tu wheo ma lo lava le soifua maua malangi e mua. How are you today? Oh, talofa lava pea ma lo le soifua maua ma le langi e mama. Ia o lo manuia lava nei tai au fau. Oh. Okay, so I have been with Air New Zealand for 22 years. I started out as a check-in agent, so worked at the airport for about 10 years before moving into like our operational and corporate side of things. My current role is Regulatory Affairs Manager with Air New Zealand, and we work closely with government agencies and industry to shape public policy and what that means for Air New Zealand, well, for the success of Air New Zealand. Yeah. That's a long time. Yeah, malo lava. Nino. Look, it's important. We've got the borders have opened. So now we want to know and make sure that our Pasifika community are well prepared when they're traveling outside of New Zealand. So o a me mana o mia pe a malanga le taso tangata I fafo New Zealand. Yeah, thank you, Bea. So you mentioned well prepared. Yeah, ole nā, ole tali le nā. Sa ili, sa uni le lei. You know, for our people, there's lots of information out there. So it's about researching what you need to travel, whether it's your passport, which is what you normally need, but in this day and age to travel with COVID, under COVID, you also need to follow the health rules. So o loo iai fo'i ia tulafono a malo I tūlanga ia o health requirements. Ia a taoa pe whaalongo I health requirements o mea ia o le pre-departure test, so your COVID test, or le vaccination certificate, o whailau tui pui. Yeah, ma isi documentation be o medical clearance a whai o loo e whai malanga I Samoa, o loo ese fo'i ia tulafono I Samoa, ese tulafono mo New Zealand. So, you know, use your children e research le information I lunga le internet, o loo tele ma na wā ia yeah, information I mawhanga I maua mai government websites, whakpea fo'i ma airline websites. So o le sa ili, o le sa uni, o mea tā ua nā, e te tau na e whaia molo malanga. You know, we've seen a lot of, areas here, common mistakes le tato, le malanga I whafo. Are there any common mistakes that we need to watch out for? Yeah, or common mistakes masani mistakes o le alu whailo research be le alu sa ili o au requirements e te latu le malai va lele whali o pipa o ia te oi lava you've met all the requirements ai whai atu le tene at the chicken counter ele ai e le o yelo your vaccination certificate, bo lo whailo lo pre-departure test. Yeah, o mea umana, o ni, mistakes se common o lo va ai bea I tato tangata o le sauni le lei. The 60th celebration for our Atunu Upele Samoa is this year in June. A lot of our people are wanting to travel to Samoa. Do you have any advice or any information if you're swangi tatu tangata pea a whaapea leo ua matala borders of Samoa, or do you have any information to help our people?
So at the moment, the international borders in Samoa is closed, right? O tapunia to people who are not of Samoan citizenship. So a whai e le so Samoan passport e lima whaina e whai malanga I Samoa. So that's the current rules are. A whaila o lo o tatala or, you know, these restrictions have been lifted. My advice is make sure it's backed up, so it's official information that's come from the government. It's not what you've heard from your next door neighbour or your auntie in Samoa. You know, make sure the government has announced it first. But to prepare for it, at the moment, if you want to travel to Samoa and you're a Samoan citizen or you hold a Samoan passport, you have to register with the Ministry of Foreign Affairs Trade Office in Samoa, or you can do that through the consular office here in New Zealand. So you register your interest for travel, and what happens is they then go through and they approve who can travel. So that approval might mean they look at whether you are genuinely a Samoan passport holder, and also do they have sufficient quarantine availability, because as you all know, Samoa still has the quarantine arrival process in place. So there's a lot involved in that pre-approval process, but if you're thinking about traveling in June, my suggestion is go get registered. Register yourself. Again, there's information on the Samoan government website that can guide you as to how that can be done. But definitely wait for an official announcement from the government. Don't all rush out and do your booking at the moment. Do your homework, and then it'll make things easier when the announcement is done. Oh, I hope they open the borders up for Samoa. Manino, it's been an absolute pleasure having you here on BluTV to provide us with information awa ia le tātou, community, if they want to, travel outside of New Zealand. A lot has changed in 2 years, but thank you so much for ensuring that we've got the right information, so we have to be well prepared when traveling out. Did you have any final words to share before we wrap up? Yeah, I guess my final words is o tele suinga. O tele suinga. So like anything, even with our COVID, pandemic response in New Zealand, it's the same for when you travel. So understand what it is that you need to travel. Where can you go to find out that information? Use your children, use your friends or your colleagues to help you source that information. You can also find information on the airline websites as well. So things have changed. You can't just jump on a plane and expect to travel. There's a lot more checks now. So your health requirements, understand what those are. If you're prepared, then you won't have any issues at the airport. So, you won't get to the airport and you're all stressed out. Like I know a lot of our people do that. And also be kind and be patient. You get to the airport, you see someone who's like you, like myself. If you see, me at the airport, or a fellow Pacific Island sister or brother behind the counter, and they tell you that you don't have the right documentation, please don't get upset at them, but they will try and guide you through that process. So te le suinga, so let's go out, understand what is needed, do it together, make it easier for yourself, make it easier for the people who work at the airline and also the government officials. Yeah. And thank you, Pia. Thank you for this opportunity. Really appreciate it. And thank you to the Bluwave team as well. Interview Pu'ulava Maleafionga ya Manino Tufeao, who has served at Air New Zealand for 22 years. Off air, we were talking about how smart this beautiful Pacifica leader is, but we often kind of think of ourselves kind of like not being able to, we're not capable to reach
these positions, but she's done really well. Perfect, definition of achievement. Like, management roles, especially in policy, is such a huge responsibility. The lives of thousands of people, consumers, are on your hands. So being in that position comes with a lot of respect, a lot of skill and knowledge. So mad respect to the sis right there. So, this is also an encouragement for I tatou, to maitai, fair, in New Zealand born Samoan, wherever you are, this is an encouragement. Or you can do anything is possible with God's love. But also whawhetai lava to our wonderful street talk team o Leanga Mako War. I think Asiata will call it Beale Aluka Sorele Street Wale Vatala Noanga Ale Tato Street Talk. But just also a reminder, Aeva Ayaku ya myself, po Ryan, po Ceci, po Hana Ceci, out and about in the community. Come and say hello. Say hello. Te awa ko ke fefe, we don't bite, but don't be afraid. We do ask for your opinion because we value your opinion and what you have to say to our community as well. But that's it. Thank you very much, Manino Leo. It's very clear. Ole tāua ole preparation. So if you are thinking, ole oke malanga I Australia, whai mua more siaki au fo inga e laku le e pos peo asiata isi keimi. Kua ia fia poko e fi ngau e male kengele. Or just go and make sure Hana. Have a plan, have your itinerary check, make sure you have all your documents ready and anything you need for the pre-checkout, make sure you've got it planned. And I think people have to put twice the effort into it now compared to when it was before lockdown. Before lockdown. So there's a lot of information there. So please, we know that the 60th preparation is coming up. If you do plan on going to Samoa, pay more health checks, because remember, if you're carrying the whaamai and take it over to our small nation in Samoa, you could potentially be affecting not just yourself, but ainga. So while I'm on that subject, don't forget tomorrow we will be out and about in Manu for the vaccination drive, proudly supported there by the Pacific Family Health Group. So here are the details. If you're not vaccinated, if you haven't received your first vaccination, your second or your booster, children, they will be vaccinating children as well. So the details are there. And whawhetai lava to the Pacific Health Group, Family Health Group, for your for always helping out or driving these vaccination drives. Exactly. And they even have a vaccination van. Yes. So if there's a lot of people in situations, maybe you're a mother with 5 kids and you don't have a car that can seat 5 people, call them up. They'll drive to you, get you and your kids vaccinated. So they're providing that for our community, and I absolutely am for it. So don't forget, we will be there tomorrow. The team will be there. That's the information right there for you. But don't go anywhere. We are going to cross live to Asiata straight after this break. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe. And my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight here to Farmer Joe to do my shopping. Silia Utai. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Dai mo na talo pavata o mo ele apusu se o fine. So se para loa fai mo pie, a me se te fer wai malo telefoni
taimi uma. Ai lo la fo merkes o nei no dor tamao re ainga. Fa te tu la vole tal fa botsa mo le foi yo nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo fa botsa. Teki talo fa botsa. O te o folofa ma whaafelo ia tu Samoa lau mai bonga le foi mai mo le afiafi ia whataro whatu foi tau sala o lo la whatu teia le tātou purukalame o le tau teia i le nei mai ngā na fiafi ma lor whatu toa ma lo foi lo sa ia te urua para lua vase rua ngā te leo le mate to luan tu ma le fionga ia leo pepe ia o le tau siosi le langi tau ma le langi malo fie i nei fo i le manto wa bisa ia i nei mangele i lunga i le awala foi le Messi Road ia le la o maua le la mai a foi la panga no i taia ia mo kwa paulo kanga kai moi kai me kai ia ai ata le taimi mai ai te fia fo ia e fa feno ia tu le nei taimi i la fionga i le faia onga fa ulu o le tanto au taito fitu le manu Samoa ia o to le mangi ia i tanto fu ai fa nga mea ha bao malo tu langa falanga mai le la kapi pele fatu takata Samoa la fionga Muliagatele Lima ia tu lolo io tu to langi mo tu tele le ngo o le tuli o pupu le alo fo le tuli o pupu le alo le mali to ia o fo le tu sa ma le tu mua ta talo fatu ia mo fo lo fatu le nei vai fo io le fiafi ia la talo fatu lo to fal vai malai asiata o le fatono nei por calame la talo fatu foi lo fionga le pepe ia la talo fatu foi le pa mo longo stato atunu e a te roa i fa pe foi Samoa e so staffo le no langi o lo fai no mo men nei va engol por calame so i fu mo ma langi ma nei va engol fiafi ia tanto foi fataro fa o fionga le pepe ia fa felo e foi lo fionga Muliagatele ia fai a onga foi le tato au tato fetu ia tato no lo manuia lo fionga ia me se foi le tato au uma ia sa fe ngai e foi mamalo longa ia o lo alo atu ia ta pena mo le si fa moi moi ia o lo manuia la ato o lo fais malo longa nive so ato talo na mai ia Vancouver ia o lo manuia uma ia tamata alo le lo famanga leo le tua ma lo fa vetai pe ia na tau mai ia o le wa ese atu le ma puni ese mai tanto official foi le ase manto official le ma sanio na fio mai ono le mate fasala la watu ma le tanto fiso tainga i nei le manto wa pisa ia po le pisa fo io le tuo fai vai a tolo wena sau la lo talio na mapule fangalele tau so singo le langi tau se fulu ma le lua i lanto o lo fa to lia i le fala ma le tau si no lanto lang tau se taimi ia fa si fo ia se vai nga fo le tanto fa so wala nga o le wa tau to i ma le tamalo le foi fale te le la ina sa tu ala le fo ma le fa ngi le pet ia ai mawulunga le tau fi fa fu ko wa sa mo wo le va na tuli matanga o se tato wa no dalu mai fo yo na toi emo le wila la le lei ia e lau falanga mai ma lau fa utunga tangi le tua au wa le ta iruino le tato au te to fitu fa vitai ya tu le nei lau ia ai se fa se tato tala fa ilo le seunga o fele wa ye le tato au le temi le nei o fe o fa to ai au le fo ile si por kalame au le fo ile temi o le atoe ka mo e vei kama o fulong wanga lu ngol malai lo fionga Muliagatele ia taftai asiata o tato o lea o to e taunu mai nei i tupai na ye fa mo e a uma ia Vancouver to malanga tu le e mo sa no malanga to i New Zealand ia mo vai aso se to ia ma no pia ia ma campa i New Zealand tapen pena i fo i mo France ma London e peta ia ele mo mai la ia ni visa al mato e am salo po veaso nei po veaso le mo mai le ia ale la wa o tau to tau no mai nei tupai e am te tapen pena i walfa mo le i forami e am London ia alfa mo e tolu fa veaso le tapena i nei ia ona malanga la ia i forani i la sufa me fa ta aloa ina i Toulouse France
Ia o malalva yaso na ia na malangala ia London. Ta aluai na i London. Ia ona whamoemoelola ia toe tariu atu le malanga i New Zealand whaau e loa i Samoa. Ia o tulanga lana lewa ia i neta to au ia wale whaiona malanga atu New Zealand Mana ia fo e wheroa e nei tamata alo maniso a inga i New Zealand ma ua vā lalata lawa i Samoa. Ia ae peta ia ua le maua matou viso. Ia lea ua toe malanga mai e tui pai e toe whaau ai ia tapinanga. Ia o se talana i le tu sai fo i marwhawhasile sata. Malo whaavitai ia logo inga lau misi e matou hila sina watoa lau pepi. O tūlanga nā siata. Ta ilo fo il whatalingo le au fulu le liva ta sia mulianga tau fo i mai. Ia o e tala vau. Ia il whatalinga o Taupea na maua tau visa. Ia langa ua vawe avel tau application na le whaui mai a mau masiata. Manu e alu se masa vali a ta sinta. Ia e sosoani atu tūlanga nā. Ia atu e se fo ia wala leli. E se fo mea tatu te mana o. E lona winga. Na ua watu o tu pai. Ya wata penanga morisi ya fa moi. O e te fu to mai to e landea e asisi nei. O a mai bauna si mera o misira pepe masa. Malo ya mato no fa so tu mato visa ya o. Wa te o lua le wa tele na fa longo ye to sinta. Eu lo que tau visiri ya la pet. Ia la kone nefa mana tuoli vatasi malau sa unua o taimi o tala vous. O le ae kala vou ni Mulianga ni ele fatu vai. O le fatu lon nei e mana mia se mata asiata. Eu sila tu langa la vai. Eu te lo fai atol tala vo o Mulianga. O te lo sila tole fita Mulianga. O te fatu vai taimi lon tala vou li vatas. Ia lo vo man taimi nei. Ia ae o le situ langa Mulianga wala walunga tulanga wo yele le tatu au ale fato anua tournaments o le ase o ani codes fo ia na set te lawa fionga ina way loa e fa tournaments ia na misi o nga feo tono le lara le e mana ye tatu pa mai an nete usanga ia mole terfia sata mala pepe sa ele malanga merta to au ia sa fatatia lava le strategic plan le teto fitu. Ea alfa moemoela sa ia tu saimel tu langa le sa ia teto fitu le tu sfurto. Le lua fesfumariba. Ea sa faiele al fufuanga lea tu langa umeseda le koula teto fitu le temeto amatai HSBC. Al koula vala sa fa moemoe ina ia ausia le top 10 mola matanga. Se Taupea la fotato au il HSBC petai ia sa misi ia tu pai ona tu la foi ia lo tau fere malo tu la o tu pingo sa tu no il fama nela na len faion au ia tu tato au tu pai ia famo moela ia Spain ia ai ia foi nei fa fita uli tu la sa a fie fotato au il fama in tu pai ia o tulanga la o misi la e fa le tuna men o misi se lua le a wa misi tuna men fa e a na fa mo lo le ai mo lo la no Singapore ma Vancouver e a o fa mo ala tua a la pepe ma chatai ka pe fol fa fonga la tunu ia ia tournamente tele la vai lua le fatati tau sanga ne o le World Cup ia mal Commonwealth ia au malava la ia au vai tournament ia o le fu fole pior la to au mo tournamente tele ia al famo mo fala na tato au tato fi ia man tuai o tato o fo le HSBC ia o mesa ia umila se taimi ta famasane le level lea. Ea ona fatu ai longa lea na tula i mai tato au. Ona tulanga fo lea ele ese tournament fo ele preach ele cap lea ele tournament a kalapu ia male HSBC. Ea au tapen pena sata pena la tato au nei tupa sata pena lava ese tapenanga maulunga. Ena ia au ai atuma
ua masani tama le maulunga le nga. Ua le fai fo i ona moa ni ta alonga fo ile mo se game time ai le i o Singapore. Ia, ai ole eina sa eina. Ole eima i le me maulunga e fai e ona, ole maulunga tulanga e ole tatoa, sa ta penpena le mafau maritimo. Mentally and physically, ina ia awai atu tū mua lea i Singapore. Ia aua maulunga se tūlanga o ieila tō mafau la tō whatinonga. Ia, pero tūlanga lana sa ta penpena e tatoa. Ia ma sa lea sa tūla i mai i Singapore. Ai me sa talanga mua ma Australia. O nā talanga mua lava na pe na na le confident alo a tamata. O e whai lana la tō whātu i lalo umai si Australia. O nā mantua o Australia o wha lua na whai no ma South Africa i Spain. Spain. E mo lunga la tūlanga o aule Australia. Ai pero talanga mua lava na i Singapore. Na iei e mawhau tamata alo. E whai alana la tō ta whātu i lalo ina umai si au i e tū ona o mo lunga le sa i Australia. Pisa whapena le vawe o na. Ona mo langona na i tamata alo. Lea la sa matua i whātino mai ia talonga tutu e Singapore. Ia ma whaawau mai e loa i Vancouver. Ale e mlama ia o tawa tina e no tatu au watu na mente tele ia. Ia au whaatino atu. Ua mo lunga se whaatino an whaatino e anum whanau sa tatu nuu ia tuna meni e loa Singapore. Ia whaapea foi ia Vancouver. Malo whaptai lau forsanga mana malama. Sa tātou i le sumar valu i le tournament len tenei. Le tu atu, tulanga sumar valu. Leo tātou me i mai peo na whaatatu i tātou kalafi le na tu inatu nei lunga o e saua. Leo tātou se fruba lima. E taimi nei, mo mtua mo lunga le tātou sau. Ai atu i le tāmiro sanga as per tournament lau. O leo tātou tu wha. Il taimile nei il tātou. O se matua matati a mawa le step up. E foi nisi na tau wha mate il tātou wanu mua Singapore. E wha pea ai orka oso tātou fui le pia masangi ngā oso ako e mofu. Eita, il tālonga le na tu le na mawaitu nei. Ai na mai tau le tālonga le ma le tālonga le ma fiti. To lua tātou kama fo i pe o kaku kama tau wha moe la vai sunga kapteni me lani matava peska me ke o koe o koe o taman na sa moe mana tutantu o santuala tama aftai foi faya uma ma watu sa o tama tai ia o tama ele ngata le na si tama foi le sa kaku kama fa le o matua malola pa e fa na tau sa no me fa mata ele o se outcome le o talonga ma fiti pe ana mau mai se tatu playmaker le sunga captain sa le vasilesa o tulanga na le sa misi tato au tanga ma fiti ua lave mai ia me lani matava o captain o tatoa ia ma Steve Rimoni o se tasi fo i longa tula i mai i whatinonga tālonga ai mai se fo i la Paul Scanlon o toto na la vea concussion a Paul Scanlon na le whai ona whaawau i a whamoe ona tula wale o le pepalan mu po le red cup tonu leila i a tato starting line-up o le mawhai ona whaawawina tālonga le whiti ona tulanga na ai matua te lele misi te lele misi tālonga le whiti ia pea lan whai atu te moso ua iai mawhau o tamata alone e mawhai lawana lato whaato i lalo ina ia au malos na la vea la whiti tonu o le mawhauwhaunga na la vea na umalo tālonga ma South Africa i le qualifying ea o le mawhauwhau la tamata alo whiti lea so ea wana mato tilo atu lava i le whaatatianga mai o le porkalame ma le choa. E mato te wheroa ia ma whiti semi-final, pea whapea mato te malo ia South Africa. Ia ele i mawhauwhau tele ia whiti Samoa mua lava, ona mawhauwhau ia South Africa take one game at a time.
le la na malolo ia South Africa ia ma fofonga la tamata o fiti le la a pita ia esa o la persona o misi la tamata alo ne totolo ia o misi la ia piu ave foi la ma tulanga foi I ma fo fau foi o isi foi tamata alo tato piu ave ma tulanga foi le o fa vai foi la to ma fo fau ona o misi le totolo le ona misi totolo le au te rele mis a sa ia lava na mafafonga o fitile si au le a so o te ai I na uma ia South Africa te le ia mo lunga mafafau tamta pe o fatto tengo sola le earner confident I mai I na uma Singapore le la sa mo tai fa wa tu ai I Vancouver ia anto fa sa tamala pepe talonga muli o laso mua su le au I linga pu ia mo lunga I o mafofo tamata alo mala tu tapenanga o le van fito fita alo ya ni sila talu ai le misi mai fo ia le manuma no I Singapore ia peita ia o I foi nai fa fita o le pe na on red card ai post can I le amatanga o talo se red card foi la o mortal ai red card Lang tele ol mena le FIFA Silia Utai. Ona le mai tau watu le ina o toi saule replay or tackle na. O le pa u mai le tamanga a le ai lo I la lo ia po. Ele ia se wala voi le na mafai ona pio le tato ia le grade o le fai unga le na red card ai. Ia manea le wa fa fsi mai la pe tulanga sa fai frontanga coaches ma la fali ele tulanga foule la tau fa atino nei le melo le challenge ele fai a onga o se fai unga lo fali a fia ile au le lan fa tatia mai ele head o la fali le ia I o peri o Brian so menusila o le lai na tele ia o fa soa fo ia fai a onga tulanga le o no tulanga fo ile ai lava fai unga alo fali ua a fia ai ia le au ua a fia ai au tulanga fo ia o le fale tonu o le fai unga lo fali le ala ua ia fata tonoanga na challenge ele tele lava na challenge fai a onga ai manutu ele suia ia le fai unga ele sawa fai unga fai ina ele au le score le pass forward tu sa pe challenge el fai au ia ele suia ia pero tulanga lana le sa fata noa ele vai aso le I Vancouver ele tulanga le au fa Silia ia le pepe sa mato ilo ina uma ia clips se fai una challenge ai le fai unga challenge ai fai unga ile tulanga le ile kakole a post can ia mantua fo tele yo tulanga lo fai au fatto a avele le challenge ile la fali ia sa matu tilo atu mavavai ia sa tause ile titi ia le player le news ai ole lo swing al watto le swing am le a posta ile avea ile tino po se silava tula mantua tula fono le ia o lunga loa ile au vai se tu lo le fa fonga angala tu ia o te le ala la fianga te le la fianga o le situlanga mantua fo la pepe masata na red card fo post kalen in Singapore mantua la tilo fo le tulanga na fo ile fa itete ia pu nga mal fa ia ona o tangata va ia ta longa ia tangata mo lunga ma fa masino mo lunga mo loia mo lu tilo mo tulanga na ia sa mato titila tula ile clips ia ia lava le fa le tonu ne te o fa le tonu te o challenge ia ai te o te le ia fianga le tulanga na ona le sa red card for ia post calendar ile vai aso I Singapore
Ale fo lau to fa le to mantua la fa le to au mai umala ia to langa na. Sa. Ya. To ilo umai ele la vanga ia match commissioner ia ma vanga mele la fali. Ya. O le tulanga la na le la o la tau fai challenge tulanga fa pena il pe fo le la tau fai. Le tau fai tau fa ta i au ele o mo le se wa le tau fai wa tule ia manatu fo le mala mona fai a online o le fai a le America o Mike Friday o tantam to ile fo ia le fai ya so le sa fata tano ai ono tulanga fo ile tau sa fo Mike Friday il tole ninga tinga inga tole ninga ia mafaatino uma tulanga uma tu sai mal tu la fo man tu fo a ola e fai a coach lau ia ola au tu sai ma tu la fo no la kapi ina ia ona e fai tamata alo le tulanga ai a fa le tonu se ta alonga e fai ina ile au ise fai uma se selo fa ia ona la le en te le fa le tu le anu le taimi mama fa to le ninga o to le ninga a sau fai uma la fa lisi tama se kone a pera se to se kone se fai uma la fa a fia a toa yala ia o le umina to le ninga ia le au o le mela malia ia o le ai a tau fai tu langa na le sa tau fa dala tau fa taita ai o le situ langa tau titila o le a umi ai la ta longa ta finga mau titila challenge el coach le fai unga na lo fali alu TMO fai su o le a longa o mai fitu minute le a fale longa o mai fo wa umi the hour sevens o le ala vo fata is entertainment ka longa fo e fia ka maka e fai o pupu o le fatinonga ta longa entertain fo ila ia ta longa mela na le tau fai tete ai me tau titila to langa na to langa na le ai e to titila fo ia le HSBC ma lo rugby o la se si to langa fo ia ona sa o le ia fina o to fai a te lo ta lo a fia i to langa ia e pe to fa popo se linesman fo ile ai a misi se forward pass after so ne to le si linesman nai pe o to langa penale tau i lo o le per Silia Utai io tu langa na sa titulel ma tu pure le red card na poscan te ua te le fo se afia tata ale fo le mato a fasea ia el fasea se tala fo ave o ia Perry O'Brien ono fa lua na sign mai Perry O'Brien ia le fitile fe talo ora se bena le to Silia Utai ole sa tau ave ai la se tu si fole pe a mai si do fali ia o fa lua na sign mai Perry O'Brien ia le fitile fe talo ia na ia la mona fa pe ai saue e la linea fa uma ia saue telefo io isi vai ma ta longa le fa uma la fali o mo malana na ona kipi uma eclipse na ia se taimi na fa o vale wa fa pena la vale lunga speto fitu ai la va se me e fa le tonela fali ia kipi uma eclipse na fa ali ia e pe la vale mele fa ia tu e pole a fo le va tonati ele subia la va fai un talo to ese mai ma apologize ia ele subia fai un talo lo fa tailo so no nga mandino au tato ia le vai nga le wa le pomoni o ese fucking au ele ngata fo ya au ma to ele au ma ta wa o pu masene ele silita itapua ai o le ala wa mai tau mal to ava ya ne fa fo ba wa Samoa po fea au wala me fa yo le to tau mo fa yetua e fōringa mai lava uma tu mau amata ngau ngai fa marunga mai lava ai le ila ngai au wala foi le tau e foi na penalize lo falia wala ngai o le tau tu dia tu le fasea le fa nga America o ko kaimi o marmaru sire ele fa ngofi ai singa mai cor se
e koste se ka alonga ua levo na tau sa ili se malu ai ka foi lana ye ni vai nga foi ale IRP mala tu fa pena e penalize ai lo le ngalo fo di kai pe fo na fa sala tama I red card ia mai si vai fa pena le salele so na seta e a watu ia clips na mantua o lo fali uma ia e la to te fai le por final se mi final mal fai o lo fali uma ele leilo na fatinonga me o talonga mai lalo i pool games le fa penal finga e lo fali mata tu uma lo fali e me se lava ia la vanga ia ia lo fali ia analyze for ia la to ia performance lo fali ia ai lava la lo fali o le leila performance mai I pool games ia ona fa wala ia ma sai ne fa wel quarter final ia fa penal semi final ia mal final o clips uma ia pe melenga so no ia seta ia vatula ia ona fa sanga I le o lo fali ia male matata le ta ia pe heringa fali ia mato e tiutilum te Vaai ia ila foi la ia penalize ai e va pe ia ele to fai ala o ele ko final le si pe fa pena pe fa pena foi le tu langa pe ia le yellow card ma le red card ya tato e tu langa va pena o fatati ele HSBC tu langa to lo fali Ortal sawa ia Muliagatele. Walaki ya na faita longa I Singapore mau Vancouver tangu mau atu malbe Samoa. Ole la folie faya tatu talonga. Ale sausa helicopter piki atu tonon malai avele ukta. E laki pe aula. e monisa no nga falta tala fo so no nga le fo nga rope a o mo ko kai o tai ta foi o ma tua ma wale me o le lo vale mo to ma fo foi ko lo ni tau ai pe ko e kau ngai mai kamera a mai tau fo I tatu talonga I tatu te malolo ele ngata o se siwa tuli tua o se fai unga wala pe ma se e tau mai tau e mo ia fo ele o le pe pentulanga fo isa ta o ia ta o fo malau fio ai e tau no ar mai tau atu tulanga o tano nga ma vai nga fa pena ia ai tau sanga ele nga nga o le tua so ai lo nga fa ora nga le ni lo foti ai se tau atu le fa visili le lo fio nga le fa ia le tama le Matauina tele lana ta alo ma le matu ele le uma ai pe ia ile ka ku makila mai ai lu tama le o va amaliko e ma fai na fa so o ai le nei tama o fea so na fa fio anga sa mo mar kalapu ai wo mutua ma wa ke le langa alo fu I matu langa sko ia o va fa ese maliko e ta alo el kalapu a te petas ia o talapu taptang ai ke makamukami kami ke makamukami ia e saula mai tua ia le pata ia o no foi ma mosiona ainga I lufi ia o va o le silea tamata alo pitosili ona fa maoni I toleninga e o foi sa o va le stanga tole o le si tamata alo tato au sa ta alo mo le HSBC ia o stanga te fa maoni tele toleninga ele ngata I le si al This is the table topping effort. There's a nice chip. Oh, beautiful bounce. Supreme athleticism. Salo foi na sa lusi sila tue va ai au luma lava foi se talo ai o mai talo ma sta no wingi o fatti non ala va ta longa o for termina wingi la mata tia la vale il fare ni le o va ai mantua foi la pepe ma sata e tangata foi le tele yo ta longa ele le ele la capire le voli le ta longa na uma lava la ia tamta alo le va e te fa pena le uma ta longa ai ono na fa ma oni lava I tole ninga mutu la o va fo ele sta ta ta tele file mu ia ai tanto ele e quiet worker pe e file mu
ai mo lunga te tautala lang whatinonga. Nā umalanga winga ia vaale a whau ese malik. Malo whaktai loro winga la, ka miki mā kōn ka mala sunga whawhenga ia malo sefo. Male patas malo ele kiwa la a o ngale le ka marope o le ro makangi fu le o lo te tau fie loa ia va ala o le ala va sile te pelo fio man fia e e o ma lima nga o so ai o fo o ko fai fo ia va ale le fisi le lilo pe sa mingo le matu ta mo peka io eu so le lilo la pe ai na me ngar ko inga kong i fa o le a sa fa fisili le sunga ia va o le a ele wingo o sign wa pe fai so e peka me ai pinga kau pa mar va o peka Matua lua no pepe masata. Matua miringa nga le na fai atu vai o peka le stangata na turi atu va. Ia matua foi ne tamata alo peka. E tatou tele o loa atua me o tupu tono mai. Ia ai ale fai atu fa linga la o ia tono mai. Ia awa mo i lo malava noa e mo lo lava no va e sawe molpo ale tuli o fiula peka tuli ho le amla o ma le sita mata alo na news le ala na le sikoa na fa le lo va o pe o peka ona le peka ona le failo na failo a pe o te meskoa le ala na skoa fa li o tu lo ma va ya peka fa ia to lo ona Lima e pe ia foi me vele na fai pesa mino me kale pesa mino ya pik au tu langana tas o le fiu kut pe o tu langana le ana me fai va ale tu langana sta ta alo le pik online e ia tu langa veto fa lili solo tono mai ma ta fai le sta ta ale sta ta au mo to no ala no va fai o le fiu kuri ia va ama skoiva ile tanoa New Zealand Elo e Asiata. O le mana ia. E ser fata mali i o le whainga. E rei wha pēna whai se tūlanga mi mita po sesi a tūlanga. Mea nana o fia telefoi. La voi lai au tila mai peka. O le loe peka pe ita pe ata. Ai paul mena matoi loe utau whani. O lo whanongu lo whaniva vai. Oi, stop. O kau wawana. Ia ai ui lea ma lo fa fitai ono o le tanto tai before ia ai mai se vo ke lo na fa tali lo fa ngalo tu le neten ia le lo a fa le tanto fa tala noanga le tasi vai ngala wo lunga tele wo mai to wina le tu ele to ina male la ina lo fe Muliagatele wo le va mo mi ele tu nu se tu ai nga ba ai nga fa pea mana tu fo wo le va kelen ka ko fo lau mai fe vai inga o tau matenga o fainga whaai tū baenga. Tanu mai ia whaaporokiki ele alo fo isi tala. Ua pewa lua ai vaenga Samoa. Mai ane foi. Ai ina ua saule tātou au le manu Samoa. Ua makuale ai ange au fainga whaaporokiki ma. Ua kako langu mai le langu tas. Ai ua matua tutu i tua le atunu ua matua. Uso ke loko koe whaaua ia isi ma isi ba tūlang. O le ase la ngona lau fionga le whaiaonga. Ai mai se foi o le ngatu iso tatu tournament. O ke lo mau Samoa e koe au mai le United ma le Unity le o ka ko tatu atu lo fio. Ja, nang na fia ile tapoinga malo tatu atu. A me se foi ile tulanga foi o lo Manchester tatu ile fama. A tulanga lava ia tap ile tatu au sama tua pio lava ia le culture. Ile culture tatoa. Ia ma fatulanga foi le ile pa uma ulalo sai. Ia olangona foi tamata alo ia tulanga umana. Langona uma tamata alo tulanga umana. Ia ma sama tua e pio le ai ia se culture tono tatoa. Ina ia awan ia se tulanga foi le ia matua mo al falfaning. Ia le leimea uma e whafo atol malai, wai o tulanga ia a mo alfia fia whafo malai. Ma mautu, ma whelafan. Ia atu fo ilai tonu whatinonga. O matua le lei whatinonga. Ia sa e tulanga fo ia e whatinonga tālonga. Sa matua e funi tamata ale whatino, tēnā whatinonga mōlong. Ina ia toe au mai ai ia mawhau o tato atunu. E whai o le
o le toi mamao atu o le mawhawhau atu no I tūranga fo I leo le awar tato o atu no mansam. Peua, se asa atu e tapo ia tato atu. Peo tūranga umana sa o ia. Ai le ngatena. Peo tūranga mawhiti o tato atu no whama. Ele I peo tūranga umana sa matua ai tu I mawhawhau tamata. Ia, male mamao fo I lea matua mai. Matua mau e nei matua no pia I e. Ia, whaise ai mostatu atunu. Ia, o tūranga umana, wai leisa ngā mai no pia I nei I le tistemi umi. Ai leisa me mo. Ia, e te tau aona, whaise ai mostatu atunu. Ia, matau whaafia fo I statu atunu. Matau whaafia fo o lua. Aftai mulianga. O le whaafia a tonu e te iwa lefto a mauti noa nei I. O lua la taun whaoso, toi whenga mato visa. Te ronga lai umata tonu ane. O lua sosoani fo ia te sinda ma a meni mato visa ma te Taupea uma ia. Aftai mulianga. E fuafua le approve tau visa. Isi tournament e lua I to te anga I atu iai. No winga whale tonu mai nā. E no winga si le tō mai sa o I nā Samoa e to te lewi mai nisi. Okay, loa ye se me ole amo mo ma watu mo o to te mile nei. Oni nai to credit for your top up participation. Yo, mo le nei te. Ya ai au mai to visa. Ya, ole foi la ya ono ole tatou tai. O lea e mate I le mate o pisa o le pa o mersa usau desi pico. Ya o lea ya ai manatu na fotu foi la ufionga. Ya fa mai mai foi ia mai ko fa maru si au mai le fionga ya da pipi. O mele ye ya o le ngofo fa lu tele I bane fo I ugo ai o mili milia na ro. Mele ye le ri ko ma. Ya ai fa mesa sau no fa o fionga. Ai Muliagatele lava whaftai tele. I tapa inga stato tulu. Sa tapa I mai foi mano fo talo mai wale alo atu alo whanau o stato tulu o taulu taua. Ia, Muliagatele whaftai tele. I le tapa inga. Whaftai le nofu tatalo. Ia upu masani lava la tunu Asiata ma lau pepe le si lava ta ilo tapua. Ia Muliagatele whaftai tele. Ia, tu maule file mu. Ia, tu mau pea le tapua I mai. Ia o tāpena fo'i stato au Vaai le whamoemoele ai wharani Molando. Ia tu mau pea le tapua I mai mano futalo mai. Ia ona o whangatā tele o le whaisi umi o na malanga mena mato au. Ona mia lava ia te talo mai tapua I mai mo anu whanau o stato atunu. Ia, a pepe. Ngā kaka kokoa e whainga whaia mengi. Aga kokoa la whainga whaia mengi. Mang kua foi ia. Upu le whai le pea. E masani ana o whaia I mato au. Ai mana o le pea. Talia tinga. O ala tinga ma whainga tā. Io tinga ma whaia. O ta longa whatamatane. Au ana I pisa me eise si I tā se pea. Ai pawal me lau pepe ia uma. Ia uma. Ia, malole on sai. Malole tali au. Ia, lava pele on sai. Leto I titi mahea ia lola ei. Mahea lola ei. Te mantua mahea lola ei o se pio kafi fiki ale. Ia, mantua foi ele foi mo fi. Mali. Ia, taino lola ei. Ia Muliagatele, ia lava, ia tolo loto. Ia lava lo on sai. Ia o lisi lava mea ole te ngāo talinga pa o ta la au ili taimi o lisi foi taimi o ili fi vai tu funga. Tau sia ia mai ia tu funga one e usu. Ai malolo sai. Malolo sai. Malolo tawa sai. Lava pelo sai. Ya, a familia tua ia. Mai ama. O marelo. Ya, le foi lá tapua yatu mano fatalo. Ya, Muliagatele mo foi le. To fai la fiona. No to Asiata. Ya, o foi lá eu tato por calame. Ya, me se foi o le tapua ia o le. Vai malo fie I uso lo
ta oto. Ia whapea whai nei tu whawhine ta oto wala tu la ia Muliagatele. Me whiawhi ma tato por kalame. Alo whaptai ia lau pepe, ia tamu atu ia tanoa whaitau o le nau pa ule sunga pole, te o ngā Muliagatele. Whaftai Muliagatele mo le whamalo si au. Na o e ar tangata na international le lola ma mau e se Samoa men fatino e le mfai ala session to e au sia le na matatia ia ai o le talamonia Mulianga o le layer performance au le weekend na lai no te usu mai la songa fu a le meia wa to tongi passe se va le ra alu le fa mar nga fa o le vo mo le loto malos ia e fa wai ia a tonu pule alofa le se taimi tato te ferai ia wa mai al famo mo lo alo tu ia la fiona ia so mal fa le lu lo nai ia wa foi le malo firma le langi malo firma lang tau ro fa nga ia foi nisho matou ia mana yuso ai Muliagatele tapenanga mo o tournament lo saunia tele o fiona ia mo le foi ro fa nga tatou au ia misel tamitis le songa meeting na ia apena mo mana na tunai tai ia tatou au alo fiona Muliagatele ele se le fasilio le o tele foi tau le fiona le toto o le manino e fiona fo ile ai nga falangilangi a santuala ia la ngol tama na mo mana tunatu ia vai ande fo ile fiona ai nga falangilangi e fo ile fiona la un fusia ia ai te nande fo ile so a fiona fasina ia la ta ile matua ia to o ve amana mabanu fa fitu ia ile ma fala se lua ia o le au matua ia o kaule anu ia faina por kalame pele no roto tanta ia e ngo raku kuri ia o anai ia ai on talwai no fo ia ta fo le uso ia fa ma ai mesi fo to sfulu lua ila to o lo ta o to fo ta un faina si ta to wa o e lupe foi va ese ia o le foi ngo fa tangi a to lo wena su ia o lo ka ro ka ngo ka pu la tama ia ai tele soloto to o to mamana au ma to fai e ana o ma to tano ile langi ma tu ia muri papanga e ai sanga yane ayo le tai o to mamana e ta to fira i fo i se taimi ia o se lao ma tu tano tu foi mo le to motu ai ma le tau lai na tu no e pipitia e ma wala ia pui o to ele au la ve ma le au fa o le tatu tama le langi a mesi fo le mafo fau inai usofu ia wala ngo le fo ina vala ma ainga ma mai pele ia o tatu wa fatal longa na de fo ia fiafi Samoa fa ta lu mo ke fa kasi ma uri ke den fo i langa lu kwela fo ma ton ai fa te tele lo fa tu mo lo fionga ma kulenga me sul tatu au mai New Zealand ia te o to tu pai fa manuia Samoa lo fa fo mo le manga le fiafi tatu filo ai le so fo ia pe apule lo fa langa le tu por le taimi soifua ma ia manuia. Partaimo la manoa. Lo fatto. Ja, soifua. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa ai no foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Talo fala Samoa, Asiata fale Manu mai le BluTV. O disi nei o vaenga mataiala, e ao lava no tātou tausisia ma mulimuli ta ia. A wale nei taimi le pui ngor COVID. Tusalama, pe Yesu ngor tātou mo lifa sinu sinoana.
Taupea everyone, my name is Bea from BluTV and this is a public service announcement for these challenging times during the pandemic. Oi sorry. Wa ova kere lo pipi I tangata le luma. Na na yau skepu as kolu ku as tua job. Tongi lo molo rimba luma. Kilian mea ole va le tawa na ya. Hi brother. Tali. Ko inga filo ila le fia kele de Omicron. Dengi fusi, awangi ko fengi fusi, awangi ko fengi songi. Al filo I folia. Talofa brother. And made was. Manguia fafet. Sai. O le tamatito I sefe la valena be a fai e te fia mana o awana ia fia o le Omicron. Arua fitawi fo I mai se tangata. Awana I fai tu ainga tala noa ba la lata le I folinga. Ona fai te tenga o siama. Se karo fari simi. Ko ko le fari kere ko vai ao. O mai o le usoni. O ko le manga yo mongi ora Vaccination na so. Ua lata tele lau tala noa. Mana tua fo. So tua. Tau fai awana I pipisi mai. Ia na ia na to inga fo ile ro krisi masile na tele. Ia wai fia I tele le fa mai. Ile fitasia I fa pena. Wa afia Samoa le Covitis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app I taimi uma. Ele isa deitai whaongaina I le taimi ola I le app. Pasiasi I le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Talofa lava everyone and welcome back. Ia whawhetai lava ia loa whionga Asiata Taupea Leo Pepe and number one, the legend, Muliagatele Brian Lima. What an awesome interview, Hana. That was so good to listen into and awesome to have him on the show. I know, man. They definitely. I mean, I could see all of the rugby fans jumping in there with their comments of Rachel Stowers. Hello, Rachel Stowers, ole number one tackler here. Manu Samoa, Manu Sina, whatever team you are. So, Rachel, thank you very much. You know, we always appreciate your comments, but a massive shout out to all of our viewers who tune in every single day and comment. What did you think of the interview? I thought it was awesome. Well, we do have another very, very special guest. So we are going to fly over to the beautiful Australia to visit a superstar in Australia. She is an up-and-coming music artist, the beautiful and wonderful Silia, who has shared a lot of her new and recent music on both Facebook and also YouTube. You may be familiar with some of her music, but my favorite song is Silia Utai, I think is the name of the song, which is probably one of my favorite songs. We welcome Silia on the show right now. Thank you, Ryan. Yeah, whaaweloa e atu lo sasunga Silia talofa lava and malora toi fu maumalangi ma, how are you?
Hello, Pea and Hana. Papsaila Mamulea Manoa. Ole Mania Papsai. Ya Momona Fatalo Fatu ile. Fafunga anga foia le tato watinu olo maua maile nei foi po kalama le tautaiai. Ia Papsai tele lava mo le mano foi wo mo ini nei fatano ngai lingole. So wala leo. Ia ole le manuia la Papsai ole taimi nei e whamalulu atu o le wawhai pui kongo o le kāwale o ngā o le mbake o ke ngei Melbourne ngai fōwhanga lai ki poi. Ia a la kampai lava e kaliaku ia lua pesili lua tausala o le tatou tautai e program. Ta alofa o alofa asi ia o tō uma o lo whai ona mo maile nei a whasalaunga. Vaetolo, Vasilia, thank you so much for that warm welcome. We just wanted to ask you and get straight into the questions because we're very excited and have a lot to ask you. But our first question is, how long have you been singing for? Oh boy. Yeah, to be honest, I started singing when I was a baby. Oh wow. Ya, ko nga singa, ko nga le nga singa ele o fa ka sia le pa ulua man pa upa. Ya, ai nga makanga fai le fa ili fo nga ka mai ki ia o ngai fo nga fo ya sa fai nga sola o la ki ka mai ki ka fai ai fo e ko ki mai le ka 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 mai ki so the band was started back when the kids were in high school. Mole tausi la fia ia e to afala o fa na tama ia o la tona sa Matauina maile e tale ni musika i tau ko ma to ainga ia nga ia e pese ka mai ki ma ka pese ko ai ko le pa no pe auma ia but I started to do something about it o nga ia lava lo nga fo inga le fa pe kai o ngo le ka lengi o mo fai o nga poa ele li ile fa ngau ai ole kausanga le ngati angai ya ngake ya o ya kia selangonga e ka kaonga onga fai fa le ya o ngori kemi nga ya pe ya fai fa ka alo fo nga le o alu kele ya le un ai pe ka ya wo mo fo le ava ngoa onga o ka lengi fo wo mo e fa ngau e record ai pese ma fai video ia pe se fama nya foi nga I lo langa ia ma ko foi ai nga ia un pengo se soani mai ele fanga I le kau amakai nga lo le fai nga ka leni ma fai lo in a professional way inga ia fai foi onga kau kuai se ka ko akumu so it was just last year I started writing song like you mentioned before there le pese muanga la u cinco muanga o le e silile alofa ya ngasa release last year na sa ya o ngai mana tunga fo ya o no o lui fo ya ma sa fe ngai ma leo langa nei ya wa mawai fo inai ma fo fa nga ya wa fa upu inai na pesi ya sa so ane lo le fa na we put together ya mata lo le nei ta le musika ya fe sia tal pu atu nai le ile lo fa facili. Oh, no, I do. It is one of my favorite songs. And le ma aka ma hana because le kau so e se upu mai le pese le wa fili ma hana se upu. Just a few lines from this and Lewa aka hana is about 24 seconds. There was a line that was quite it really reached out to me. So o le lenga is le maunga satu there or avesea. And the facility la, what inspires you to write these words? Because we know that physically we cannot move the mountain. Yeah. But I know that there are proverbs and everything. But what inspires you to write your music? Oi. Ya ole o fa upunga nga ia o fa upunga lava sa sau I se ngofoanga fo inga le
o mawhatianga ia o kako umalava. We go through life and we face a lot of difficult times and hard times. Ia o ngā keimi whaingaka. Ia o keimi ngā pe ua kupu mai ai mawhauwhaunga whapenga ia kako lole lei lava o so se keimi lava kako ke mangu malo mai ai I se lui whaingaka. Ia o ngā kako ke whaapea ia o le maunga le ngā lea sa ea mai lea ua mawhai o ngā ua mau e se aku ua mau e se aku ua o mai se si langonga o le file mu ia ma le fia ia mawhai foi o ngā tuana ia tu ia mawhatianga ia pe o ngā mau ai se inspiration po ia kia ia o ngā o lui lava kako ke whenga iai I le ngai o langa I le kako ke ngofo ai ma whakamwhai mau ele o la fia Oh, Absolutely. no, we love that. We love that. We love that song, Silia. So thank you for that. Yeah, and thank you for sharing your wisdom as well. There's some very wise undertones in that messaging, and I really appreciate that. So our last question we wanted to ask you was, where do you see yourself with your music? What is your end goal? Oh, well, I think you'll let ko se kausanga kalunga nga usipese ma record ma release kunonga le pa o le fa mo nga la ve kia o la ufa nga ule e fai musikala ko if you go on YouTube and all the social media platforms o la ya la ko pese lunga nga o la ufa nga if you feel la ko e kusipese pa langi ma pese pa langi o si po o la ufanga ua pepese isi kungu for your guys information o mako e LDS mako e loku mamonga ia la ufanga la sa kala ia kungu po nga ia o isi nganga ia wa fo mai nei ia wa Silia kule kau kala fa afiki ma kau kala fa filipino Tagalog language ele lo fa Samoa so ke ka ngoa la se ofanga inga ia ka mpai ya o la ko pese Samoa because I'm all about passing o manga o le me ke sa wai and music is one of the things that can take us back to where we're from, to where we belong. So okay feel ala ka wa ngau se ofanga yeah, no, for like go file life le fire ili ma pepese so yeah, and they had it if you for la go listen if you le ai la go and they always fall back in singing palangi songs and so me stepping up and sing my own Samoan song is trying to get them to draw their hearts and their mind into our own culture and singing our own songs. So yeah, okay, mi umala really sa ko sa pese makusa fa ilalo asme lale winga lale le mal pese le ya o kia fo la ko loko ya wa makai lava ngata manga olo mai pese ya pese Samoa ya pe ole nganga ya in the future I still see myself putting my thoughts in song and hopefully I can inspire some people out there who would never think that they would do something like this. I mean, everyone that knows me, my friends, my family, you know, they know my children sings and make music. But I'm all just kapua my kuama makaka malifala ikua. But my children inspired me. They inspired me to step up, to step out of my comfort zone and start singing. Not only making music like in the studio, but also stepping in front of the camera and actually singing in the whole world and upload it into social media platforms. So I hope it draw my kako kanga kasa mo I mele stream ai ka falongo ka ko pese pe ole iTunes male Spotify when kia lava ka ko sa mo ya o YouTube ya ai manga ya le draw mai lungo me ye o isi platforms ye stream ai pese ya
e kau mau e foi se lengi nga bea kele le views nga e fa long e ka ko pese lunga le Spotify male iTunes. So and that's what I've been trying to do on my recent release. I'm not sure if you guys have heard my latest release is ole pese le ole a feeling ole ya de wa baila oye le wa ngalo le le wa mo ne ipanga la utika. So that is a beautiful song with words that are so meaningful in our culture. Le ala nga release ako just last week. I kia lo lango lo ko ile feedback wa mo fo le ngate se o nga kele fo iskanga ka wa makwa fia lava ya o nga o upo le pese ya ma le video fo I o incorporate ai kongu ile history on how we remember our parents and our ancestors what they did for us, all of us, our Samoan people. Yeah, I guess is to continue to push this takokanga ka Samoa ia o ai lunga le o ngai platforms ia le masang ia not just YouTube but isi platforms ia fa ka wele musika ia ma benefitai fo ia ngai kanga ka ia so agi mai ile recording o pese ia o pe singa fa ilo aku nga le fa mo menga singelo makua ia a o makua yo fia lava ile avango wa mawai ko fo TV ia se ava ko fo singa kala pupu ile kala nga singelo makua. No, whawhetai lava lo sunga Silia. You know, and we really appreciate that. You know, lewa e ka o mai lo makua, but at your age, you've gone out of your comfort zone so that o lewa yese au wala to show us, our young ones, that our language and our ngu will still continue to survive. So you to inspire, you know, like someone like ourselves. So thank you so much for that, and thank you for for your contribution to ensure that our language and our culture it's still there for years to come. But before we wrap up, I just want to say whawhetai lava Silia, for making your time available for our team here at BluTV. But did you have any final words that you wanted to share before we wrap up? Yeah, I just wanna Muliagatele lava and Hana for the opportunity for a great show, the great work that you guys are doing. Yeah, ma pakai for yung or kamu pakai sa mai for ye pa la lo aku ya le ngaluenga fo yo lo kampai ya ma kong fo ye le lumangai ya le ako fai fo isi musika ya ko mo fo se sia vango e fa so aku ai lungar ko ala leo ia se sangi lava e longo aku i ka ko kangaka ya le awala fo yo lo kampai le musika I ngai vai kai ya ai mole ku lava le nganga fa ke le lava ile pule fo yo ko BluTV ia mole avango aku ina mai ya ia fa mangia le atua I lua fofuanga tau sala ole tato ala leo fa sala ia mania fo ele sa ni atu mole le asa pati male weekend lo lumanai. Oh, thank you whawhetai lava once again, Silia, for making your time available for our team here, BluTV, Tautai in New Zealand. Oh, Hana, what an awesome show. We've had some talented, with the legendary Brian Lima on the show. We've had Lai share his journey as well. And then we've had Manino also help direct a malanga outside of New Zealand, or hopefully Samoa, as they prepare for the 60th celebration. Did you have any final words before we wrap up for the No, I just wanted to thank all our viewers for tuning into our show today. We hope you enjoyed the content we're pulling out for you guys. And I also wanted to thank all of our sponsors as well. We really appreciate your support. Yes, Samoa.
O le tātou tautai a le nā mo le nei awhiawhia e whawhetai lava to all of our special guests who have made the time for us. Mo le whaawanoa mai lato teimi a whawhetai fwoi I loo tau lango ma le mai mua mai ai mesi le tātou sponsors o malava a le BluTV. Manuia le nei awhiawhi tātou whelo wai fwoi on Monday, Teimi Masani, awana I ngalo. Sorry, on Tuesday, on Monday, or Public holiday. Public holiday, o lewa mako Olivier, so we'll probably go and help Asiata. I awanga ngalo, like, love, and share. Be Semu and Hana mai le BluTV, so far so forth. So far.